নমস্কার, বিগ নিউজ 24x7 এ আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি কায়ান। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের বিশেষ কিছু খবরে। ভারতের প্রধান বিচারপতি ভিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীনে একটি বেঞ্চ 370 ধারা বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করা একগুচ্ছ পিটিশনের শুনানি করেছে। এই 370 ধারার মাধ্যমে এর আগে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। 2019 সালে জম্মু ও কাশ্মীর দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছিল। আসুন দেখে নিই বিস্তারিত খবরটি। জম্মু ও কাশ্মীরকে কতদিনের সাধারণ রাজ্য ব্যবস্থার অধীনে আনা হবে? মঙ্গলবার 29 তারিখে কেন্দ্রের কাছে তার সময়সীমা চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। বর্তমানে এটি দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের প্রধান বিচারপতি ভিওয়াই নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ 370 ধারা বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করা একগুচ্ছ পিটিশনের শুনানি করেছে। এই 370 ধারার মাধ্যমে এর আগে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। 2019 সালে জম্মু ও কাশ্মীর দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছিল। শুনানির সময় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি আদালতকে বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরকে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করার পদক্ষেপ একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। তিনি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরকে ভবিষ্যতে একই রাজ্য হিসেবে ফিরিয়ে আনা হবে, তবে লাদাখ একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবেই থাকবে। তিনি আরও বলেন, সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি বৈঠকের অপেক্ষা। 31 আগস্ট নাহিদ তিনি এ বিষয়ে কোনো একটি ইতিবাচক বিবৃতি দিতে সক্ষম হবেন। তুষার মেহতার যুক্তি খতিয়ে দেখে বেঞ্চ, তারপর পাল্টা প্রশ্ন করে, এটা ঠিক কতটা অস্থায়ী? জম্মু ও কাশ্মীরে কবে নির্বাচন হবে? কোনো রোড ম্যাপ আছে? থাকলে সেটা আমাদের দেখতে হবে। আপনি কিভাবে একটি রাজ্যকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করতে পারেন এবং কতদিন ধরে এটি এমনভাবে থাকতে পারে তা জানতে একটি বিবৃতি প্রদান করতে হবে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা গুরুত্বপূর্ণ, জানায় বেঞ্চ। তুষার মেহতা বলেন, 2020 সালে জম্মু ও কাশ্মীরে জেলা উন্নয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 370 ধারা বাতিলের পরে প্রথম নির্বাচন ছিল সেটি। 370 ধারা বাতিলের আগে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি তুলে ধরেন তুষার মেহতা। তিনি বলেন, হরতাল এবং হামলা অশান্তির কারণে ব্যাংক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বারবার বন্ধ হয়ে গেছিল, কিন্তু এখন সেখানে শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। যখন রাজ্য পুনর্গঠিত হবে তখন তরুণদের কিভাবে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা হবে, সরকার কিভাবে কাজ করবে তার একটি ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে, জানালেন তুষার মেহতা। As we see, the creation of union territories post-independence, you have on the one hand examples like Chandigarh, which was carved out during the Punjab Reorganization Act and remained a union territory. It is a permanent union territory. It was a part of state. It was a part of a state and became a union territory to be the common capital for two sister states. That one. Then you have a progression where certain areas of existing states became union territories in the progression of making them states. That's the Northeast. For instance, you have Mizoram, you have Manipur, you have Tripura. They were part of states. They become union territories, but that's in the process of making them into a stable administration to become states. You can't immediately make them states. Parliament can certainly make that. Today, the situation is not right to make them full-fledged states. Today, we will carve them out, give them the status of a union territory. At a future point of time, when Parliament feels that, well, they now are sufficiently stable institutionally, we will make them as states, which we did in the Northeast. To put something, perhaps you may look at what we are trying to suggest. Why is it not possible for the union to say that, well, right now, say in a case of a particular state, we have such an extreme situation in terms of national security, in terms of, other... We want direct control. That we want for a certain stipulated period that a union territory should be created. But this creation of a union territory is not a feature of permanence. But this shall then again progress back to its position of a state. Removing the reasons why it was required to be Should converted. the union not have a control for a certain stipulated period to bring stability? Because ultimately, let's face it, whether it's a state, whether it's a union territory, all of us have survived, the nation survives. Yes.
right? Doubtlessly, If the doubtlessly. nation itself doesn't survive, there's no question, there's no relevance of states or union territories. So is it not should we not give that allowance to Parliament to sort of postulate that for a certain period, in the interest of the preservation of the nation itself, in the interest of the preservation of the union itself, we want for a certain stipulated period that this particular state should go into the fold of union territory on the clear understanding that this shall revert to a position of a state over a period of time. You can't lay down that period in a given case. In a given case, it may be 6 months. In a given case, it may be 1 year. But that progression, I think the government has to also make a statement before us. Look, That look, that progression back to a state has to take place. It can't be a union grateful. territory in permanence. I'm grateful, my lord. That's exactly the statement made on the floor of the House. I'll read, my lord, that statement, that this is not a permanent feature. After the situation returns to normalcy, we want it to become a state again.